Brethren, Amen. it's another blessing to us that we are continuing to serving God. And please all stand and let's read our scripture. Let's open our Bible in 2 Corinthians chapter 10, verse 11. 9, sorry. 2 Corinthians 9, chapter 9, verse 10. Corinthians 9:10. Ang verse na ito ang usahan karon. Let's read all together. Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruit of your righteousness. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, the giving our life and provider, thank you, Lord, for your sustaining grace and mercy. We ask for forgiveness and our righteousness, O Lord. And we thank you this morning that you allowed to us to worship you, Lord, to study your word. Help us, O Lord God, guide us, O Lord, each and every one, and give us understanding to your message for this morning, O God. Help your appointment this morning to bring your word to your people. Help us and give us wisdom, Lord God. In Jesus Christ we pray. Amen. Please all be seated. So, morning again. Good morning. Morning. So, the title of our message for this morning is God, the Ultimate Provider. No? God, the ultimate provider. In 2 Corinthians 9:10. So, historical context of this verse is part of Paul's second letter to Corinthians. No? So, that's why the 2 Corinthians Bible. We know that Corinthians is wealthy and known for trade and culture and same time morality also. No, kini mga Corinthians is hindi mga dato ni siya na city o ang mga tao diriya. In which he addresses several important things. No? Chapter 9 is especially focused on collection for the four saints in Jerusalem. So the morning historian is about gather or collections si Paul dito sa Corinthians. Paul is encouraging the Corinthians to be generous in their giving. Saints, giving, highlighting the principle of sowing and reaping in spiritual and material sense. No? So, si Apostle Paul, gina-encourage niya ang mga Corinthians, no? Na may simbahan ito na gitukod ni Paul. No, nag-start niya ang mission dito, encourage niya ang mga tao dito na maghatag generously, no? Para gigamit niya ang pamahagi sa sowing and reaping, no? In spiritual and material sense. The collection for Jerusalem. During this period, the church in Jerusalem was experiencing significant economic hardship due to famine and persecution. So sa Jerusalem, lahat po ning Corinth, lahat po siya, karon is grace na siya. So kini Jerusalem, nag-suffered sila, mga like sa una dito, nag-suffered of hardship and famine, no? Tungkol sa persecution sa mga Roman times, grabe ang persecution nila. So, si Paul, nag-wrote letter sa mga Corinthians. Paul had previously made a collection among Gentiles churches to support Christians in Jerusalem. No, si Apostle Paul, nangayo po siya dito sa mga Gentiles, no, sa Galatia. No, ginwe diri sa 1 Corinthians chapter 16, 1-4, yun diri. Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the church of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store
as God has prospered him, that he be no gatherings when I come. And when I come, whosoever you shall approve by your letters, them will I send them to bring liberally unto Jerusalem, and if I meet, I go also, they shall go with me. So, si Apostle Paul na nangayo po siya dito tabang sa mga taga Galicia, no? Ang Galicia ni hatag po sa iya. So in 2 Corinthians chapter 8 and 9, Paul continues to encourage the Corinthians to complete their promise by giving to this cause, no? As I study this word, no, I understand na pina-preach ni perminti sa ang mga missionary na kung unsa jud ka importante ang mamit nato, no, ang promise giving para sa mga mission, no, dili lang sa tungod kay kinahanglan og tabang, no, kay mao gini ato ang pag-aralan karon magbutaga is about sowing and reaping, no, sa pagtanong o pag-ani nato mo sa ato ang tanong. So the agricultural metaphor mo ni gigamit ni Apostle Paul, no, about farming ni siya. Paul often use agricultural imagery to explain spiritual truths. In case seeds refer to material gifts. So kining seeds na giingon diriya, no, seeds to the sower is referred to the material gifts given by the Corinthians. So kining gihatag na labi ng collection, no, collection gikan sa mga Corinthians, mao na ang seeds, no, mao nang gamiton, which are intended to support the ministry to the poor, no, para itabang dito sa mga nasa Jerusalem, no, mga ikigsuunan nito na nanginanglan ng tabang. Just a farmer sows seeds to yield a harvest, no, sa farmer na ang farmer nagatanong, no, nagatanong siya para naako siya anihon, no, same sa gigamit ni Apostle Paul, no? The Corinthians generously giving would result in spiritual reward. So sa gihatag ng taga Corinthians, kini nag-result ng mga spiritual rewards and blessings, no? Blessings para sa mga tao dito sa Jerusalem. And the bread represent physical provision for their need, no? No? Seeds to the sower, both minister bread for your food, no? Hindi lang siya sa pagkaon, kundi sa tanan. While the seed symbolize the potential for further growth and blessing from their act of generosity, no? As we know that seeds, gamay lang siya na seeds, mag-produce na siya daghang bunga. Same po na sa tuwa, kung magtanong po ta, mag-invest ta sa labi na ito ang paghatag ng promise giving. So, diri na I study this word na kuhan dyan ako ba na unsa ka importante dyan, no, ang pag-support sa ito ang mission. Amen, no? As I sama sa Vitali, no, Vitali Makati, no, na nag-support din sa mission. So, ginapulfill nila ang giingon sa Bible, labi na sa tulo ni Apostle Paul, no, about sowing and reaping. No? The ministering, he that ministers seed to the sower. Kining ministering the word dito sa 2 Corinthians 9:10 is refers to God, no? Si God ang nagkuha nani. Sabot dili and who had provide the resources, no? Ang nag-provide ani sa mga resources, which is si God for sowing, no? Kani mga itanong nato. Paul is emphasizing that God is the ultimate provider, and through Him, both physical needs, no, and spiritual fruits increase in righteousness. So sa pagtabang nato, no, pagtabang nato sa hatag ko sa promise gift, sa pagtabang nato, ang bunga ana niya is magkaroon ta og ni-increase ang ato ang righteousness kay tama man atong gibuhat, no, align man siya sa teaching ni Jesus Christ, no? Spiritual and material blessing. Paul teaches that generosity has a twofold benefits. It helps those needs materially by supplying their bread and also produce spiritual growth. Increase both your righteousness. Kanina,
The more they give, the more they will spiritual growth. No? The more na naghahatag ta sa ato ang support is the more ko na i-bless ko ta. Mao nang ang Ginoo wala siya nag-provide lang sa ato ang need lang. Sakto lang sa atong need. Kundi ginatagaan ta niya og sobra kay para pud na siya sa ato ang mga kaigsuonan. No? Labi na always na ito ginabasa sa ito ang tithes and offering, no? Give and shall be given unto you, no? Good measure. So, importante kayo ang padre, maghatag ng support. So, as I study this word, pang missionary naman siya na, o ano, na preaching. So, importante din kayo sa ito, masakta na ito. So, spiritual and material blessing. Paul teaches that generosity was Paul later is deeply tied with early church's effort to support one another in the time of economic and political difficulty. No? Bin-encourage ni Paul ang mga kaigsunan nito sa Corinth na magtinabangay. He encouraged Corinthians not just to give their generosity but understand their generosity. No? Wala lang dinapasabot ni Paul na paghatag mo para makatabang, kundi na-purpose ang nilang pagtabang. Masakta nila na dili lang natatabang-tabang lang, kundi it's a need, no? Na kailangan buhaton para po sila spiritual growth. No? Benefit both the right recipient to them, no? And to themselves. No? Dili lang sila ang mga benefits, kundi lang ang galingon, no? The focus on God, the ultimate provider, the multiplier of the source was meant to be reassured. So, ang Ginoo naghatag ng multiply sa ato ang ginatanong, no? Dili lang siya musama ng nila, dili lang siya mo-focus lang sa unsa lang ngunit, kundi i-multiply pa niya. Yan na nasa ato ang i-response ng panawagan. Kailangan mo tabang ka. This verse reflects the broader Christian principle that God blesses generosity, not only material provision, but increases spiritual maturity and righteousness. So wala nang disgutan diri ang kundi material, kundi spiritual po siya. Kay ang katong tabang na nila mahatag na dito, or mahatag na po dito is mapadayon ang mission dito sa paghatag o mensahe sa mga kaigsuonan dito na magpadayon. Dahil po diri encourage po ta na nahin nagka-support sa ito. Sama doon sa mga bata, di ba? Nila nag-aim din na sila na naay papa nila na mag-support sa ilang needs. So same po sa ito na nag-aim po ta na napo din nag-support sa ito kung ito Ginoo. So, dito mahuri na binakaroon na ganyan, pagpahinan nga nun. Pero kanayon na ito na sa Ginoo, wala yung simple siya, ito yung ihatag. So, ang pangutana diri is, how does God provide and multiply our resources for good works, no? Dito sa good works na hindi siya, pero tama din siya na intensyon. So, number one, first point na to, doon sa daw pag-provide sa Ginoo, pag-supply sa iyang mga resources through provision. Number one, so God supplies seed to the sower. No? Kining sower is represent ni siya as a farmer. Kita, no? We just like a farmer also. Nagatanong po ta. No? Hindi na nagatanong physically for nabi na ginabuhat ko na ito, pag-sharing, share sa Word of God, nagatanong ta sa mga tao na ito ang ginasharean. Sa mga ministry, sa mga bata, nagatanong ta. And so sila managko, na sila yung makatunan. And sabi na din sa Isaiah 55:10, for as the rain cometh down and snow for the heaven, and returneth not neither, but watereth the earth. No? Iyon din na ang rain daw and snow, wala lang siya nag-stay. Kundi naghahatag na siya o
water it, yan ginabisbisan ang nasa mga tao. Sa mga tanong, sa palibot. And making it grow forth and bud, naghatag bunga. And bud, pasabot aning bud diri is kining plants or flower na nag-bring out seeds. That it may give seeds to the sower and bring to the eater. Importante dito kayo ng pagtanong. Kung wala niya itong farmer, wala tayo kaunon, wala yung magpusiging. Kasi kung sa tuwa, kung hindi po tayo mga tanong, hindi po tayo mga bunga. No? Kaya mara po nila, kita, i-plant ng punta nila sa tago. God expected us also na bring forth punta. And seed gives potential or beginning. Symbolize start from small to grow. Sama sa plant. Na naglatag sa tuwa, plant to grow like great ideas and mga plano na to. Provision, God supplies it so God as the ultimate provider, ensure that who will willing to work and so will have the resources. So kinsa tong willing na magtanong, trabaho, abi na para sa Ginoo, is ang Ginoo naghatag ng resources, hindi siya magulang to begin their labor. The seed represent the resources, opportunity, and abilities to be given by God. Just a farmer depends on seed to plant to crop, believers rely on God to provide foundation of their efforts. So ang farmer nagasalig sa seeds, sa maayong seeds na gamito niya para magkatubo siya o hindi anin na tarong. And we are the believers, kita rely sa God's provision. That's why we always pray na pangayot nato sa Ginoo kung magpainanglanon, and God will provide sa tuwa. Number 1 is source of all things. God is the creator. As we know, God created heaven and earth and the sustainer of life. We have our talent, our finances, and material needs. Ang Ginoo naghatag na. Hindi ato ang kaugalingon, kundi ang Ginoo ay naghatag na para magamit nato. Inong diri sa James 1:7, for let not man that think that he that receiveth anything of the Lord. Sabot na is that every goods and perfect gift comes from God. Doon ang consistent ang paghatag sa Ginoo sa tuwa. Partnership in faith by giving seeds to the sower. God invites us to partner with Him and using the resource for good works. When we sow in faith, trusting His provision, He multiplied the outcome. Siya naghahatag, gina-multiply niya ang hinahatag niya sa tuwa. And provision with purpose, the seed is not just a personal gain, but also bless others to advance God's kingdom. Kaya paghatag nato og kuan, hindi lang siya personal, kundi hatag ko ng advantage na mahimayat na ito ang Ginoo. As we give generously, with replenish and increase capacity to give. This principle teaches God to provide both gift and responsibility, calling us with steward with receive this glory. So number 2 is production. God increase your harvest. Kinsa yung naghahatag ng increase? Ang Ginoo. So, mao na yung giingon diri sa Luke 6:38, mao na yung always ginabasa ni Brother Ramon, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall give into your bosom, both with same measure, that you with all it shall be measured to you again. So, highlights sa niya. God causes growth. We may plant and water, but it's God who give us the increase. Kita, ito na dito tama, plant. Ang Ginoo na yung hatag yung bunga. Mga nang Ginoo na yung panakuan na. Hindi na sa itong plant na ito sa itong mga bata na natuluan na ito. Ang Ginoo na yung hatag yung wisdom na nila. Padayon. And we plant and
Multiplication, God does not just return what we saw, but multiplies it. Oh, wala lang na ginahatag. Ang imong rin, pumili. Wala lang ginahatag sa ginawa niya. Unsa lang imong gitanong, mga pagbungahon, pero gisubraan juga karwinti sa ginawa. For example, in Mark 4:8, the same shelter, sa Mark 4:8 na dito na magtanong siya, ay mubunga o 60, 30, or 100 folds. The material is spiritual abundance. The increase in just resource, but also in spiritual growth. No? So, muna yun naman na nagabunga po daw spiritual growth. No? Testimony of faithfulness, God increase show His faithfulness as we give. He rewards leading thanksgiving and praise. So, number 3, prosperity, God's increase for generosity. No? Permitting involved in generosity, being kind and selfless. So, 2 Corinthians 9:11, being enriched in everything to all bountifulness, which causes through us thanksgiving. No? Labi na makadawat ng mga blessing, di ba? Makainin mo thanks Lord. Salamat kayo sa mga grasya. And prosperity, God's enriches for generosity. The concept of prosperity is in Scripture often misunderstood or certainly material wealth. No? Misunderstood yung mga prosperity na name. Kaya kini nagayunan daw kuan daw wealth na siya o yaman lang. However, God's idea of prosperity goes beyond personal gain. No? Labaw pa diha it's about being equipped to be blessing to others. So, mga na yung meaning sa prosperity na inahinom diri na maging equipped ta, no? Maging blessings ta sa kuan na kaigsuonan and sa mga believers. No? The Bible teaches that God enriches His people not just for their own benefit, but for the purpose of generosity, to provide abundance so we can share and extend His love, care, and provision to others. That's why, kung sa atong natutunan nila, sa kaluwasan, is always gina-share na to na siya. To extend ang paghatag ng love na to, o pag-share na to sa mga kaigsuonan. God enriches the purpose. Paul writes that God enriches us in everything to all bountifulness, meaning that God's prosperity includes all areas of life, material, spiritual, and missionary. The ultimate goal is that we use that we have to bring glory to God through generosity. Ang isang aim is to bring glory to God. No? When we are enriched, it is proposed of blessing to others, causing thanksgiving to God. So, points na to sa prosperity. Generosity leads to greater blessing. No, tinuro din siya. No, na itong pagdamahin na tago na to is create ni siya akong blessing. Illustrate the principle that who are generous experience abundance, there is the scatter that yet increase. God promised the overflow in Luke 6:38. No, nagbasa na to. Jesus promised that when we give, it will be back to us. Sure do na. Wala na siya rin kulang. And good measure, pressed down and shaken together and running over. So, patapos na is nag-apo-apo dyan ang ihatag ng blessings sa Ginoo, indicates that just return on our giving. No? That's why muhatag ko ta. No? And that God does not just meet our needs, but He provides more than enough so we can continue to bless others and to His kingdom. A cycle of generosity and provision. The principle of prosperity in God's kingdom operates a cycle. As we give, we receive. So, when you how can you love? You can love, you can give but without loving, but we cannot love without giving. So, importante kayo na
makahatag jud ka, no? Importante ang paghatag kay as we know, dako kay ng tabang sa ato. So sa conclusion na to, conclusion, prosperity in God's economy is not just about accumulating wealth for ourselves, but also using what He has given to us to bless others. No? So, prosperity, wala kang magalingon na kung unsa ang ato ang makuha, kundi ato, importante ang paano nila is maging blessing ta sa ato ang kaigsuunan. No? No, sa same sa itong natin makuha ng mga panalangin, ato yung iulit sa Ginoo para sa iyaha, kay para magamit na sa iyahang kingdom niya. No? To glorify Him. So, magandang makuha, no? Una is about the provision. Una is the provision. Kadua is production, and katulo is prosperity. So, ano siya? Nabatay na po. Amen. Amen. So, let's pray. Our Heavenly Father, that you are like the provider, thank you, Lord, for your words this morning, Lord. Thank you, Lord God, sa pagpasabot ka naman na ikaw may sources sa tanang blessing. And we rely on you, Lord God, not in ourselves, Lord God, na rely sa mga kanilang gusto, kundi kita na mo kailan lang naistikan na sa mga lugar sa talang blessing ng minarawatan at ano mo, material man, spiritual, sa mga nagikan lugar, hindi mo tinahagi sa pagsikap ng mga lugar. Salamat, Lord God, sa mga amayin ka na mo. We ask this, in the name of Jesus Christ. Amen. Salamat, Brother Samboy. Salamat sa pag-remind sa mga gusto ka nato, no? That it is God who provides all our needs, no? And God wants